The PG has noted the 2 concessions made by Kenya Kwanza. It is, however, the view of the parliamentary group that those concessions are not good enough to allow us return to the talks. Kwenana na mutongoi wala ni mbungeni ya kati Opio Ndai ula ni muyumbe onguja ni kana serikali zina ngina muthiano wa monde kweyumilia na kwejetheka mwea omu na mutia ula wimbe wa mbunge wakola nywa mbesa yani financial bill mtatala ukwenana na ndetimolei withiwa huitunga na itina mikalile ya enende uvineku wake uthukumi ta evindani ya miaka ya ngili umamana kena miongo nana serikali ni ya President Mutuche Daniel Muivala enende maviniwa mateno matetea kana wekwa. It takes us back to the era of cost sharing in public institutions. It takes us back to the era of structural adjustment programs. It takes us back to the 1980s because the people who were in charge back then are in charge today. We reject this backward march. We reject the finance bill in total. We reject excess taxation to finance wasteful expenditure. Musukumo wa kutheza ngalama ya mikale ni kitui kimwekenane hunina ya nuamba bipartisan. Kila tetimoli maweta kivania vanene kumasese ya thukumi serikali na mwene ndi hulo kwatu ndi kuma maloni siaucha na kuviniwa ni serikali. They have no offers on lowering of the cost of living because they are married to the finance bill. It is also our position that the finance bill as presently crafted must be withdrawn and replaced by a bill that appreciates the suffering of the people, the people of Kenya are going through. The bill must be withdrawn in totality. We oppose the burden being imposed on working people through reckless measures like house levy, income tax, and taxes on per diem. Until all these are agreed upon, the joint bipartisan talks remain suspended. Kenya Kwanza has up to midnight today to comply. Na yu azimio ni kama waliuku utongo inu wa mbunge kwa kumwechanza mudini wa mukuni wa mutalisa mbunge nyagati muyumbe muolote muandu Sabina Chege ulotanga sita kutukumana kwa wakuvina serikali ya OU na Mark Mwenje muyumbe mbakazi ya udhuilono wa suwa nuwa ukosa mwana uo na yu na azimio dhienda yumbe mangwata nioi ainge halama tanga sita kutukumana kwa wakuvina serikali ya OU mevetange vila nisiona maonyuwani meu kutwaiwa ilioni mbunge isu. We recognize Honorable Mwenje as a committed, consistent, energetic, and youthful fighter who has shown the will to stand up for the people and the party. We have no doubt that he will prove equal to the task. Vilingi Wa Mauvoo kumapamusini wa Ilovi nye Nito Benjamin na Mwakam. Ndi tuisonga nambe tuelekela kuya kaunti ya Kitui vala amemba mambunge ya kaunti ya Kitui ni matua ICSC kalona enendi kunena nisia yulu wa budget ya kaunti ya Kitui ya mwaka wa ngili ile na miongo ile na itatu ngili ile na miongo ile na ina nini wasikalo ila asia eteva mwe ekalima mwingi ya udhuiloni wasua na mwingi ya kate enendi ni mendie madhini kiwe muno muvyani kautawewe muvya wa oiti mailiwe malelu vamwe na kuetewe kiwuva kuveka tewa inge kauta nilivoti yake Lina Mosangi. Sasole toisuva kaunti ya Kitui ya wosani wa maoni mainenze yulu wa budget ya mwaka wa ngilile miongwele na itatu ngilile miongwele na inya na valangale kwa mwingia kati na mwingia udhuloni wa suwe yetongo isoni MCA wa Zombe Mwitika Malinga Munyao wala wakule uvonge wa executive tongo isoni wangavana wa kaunti Julius Makau Malombe uvikia kuwekidhe kalama wendekidhe ama inenze ni meaniswa kwa weyananu. Nyeta ni member wa budget na umunzi tani acting chair ni kwa siya sindula enenze sionde maris ila manene asionde tobiwa biku factor kwa budget yesu kila tesobyo bizagede ya mwenenze na wakwata kivu na wakwata uima wamwe
kwisela masipitali ndo avikio yumavikia eto yovikio kuna kiu kwa wanani kila wodi sekithani akwata kindu unaona ibindethe lukite wodi mone anengwe wodi mone anengwe malelu ningi sina akwata ni mwashwa kana ndo makitwika na neto vikia kuikwikia vinya kwesekithia kila wodi ni akwata kindu siananite pai wodi kuyokwata sindu isinde wodi lingi Mutongo iwala ingi bungeni Harrison Malukeni waweta kana imwe melachila anengwe wito isesoni yene vamwana kwa ilange witi kukitana na thina wakiwu useuvio wa malelu vamwana mirati ingi na ene nzini mande kumya mawoni ke wadukanyo makwaza ni makwenda mbesa mbingi tuikie masipitali ni maitu ni makwata ndawa na makwata oichipuseo ni makwenda mbesa mbingi tuikie muvyani wakiwu ni kendo sikuthia ni makwata kiucha kuyana ni kendo sikuthia onaya ni wimi notuambie kuno kwitu na tuikie mbesa mbingi katika muvyani wa malelu ni kendo sikuthia malelu maitu ni maendelea kusobwa na ni maikala nesa. Boniface Mukwata ni mkoni wa musalisa mbungeni na ulewa kwa tamba uneni wa mutongo iwala inge bungeni. Ninguruwa ni mama nie na ni mama muki na mama na maendeleo ni kuweta chau. Nondo katika iseso hii kindu kila kionene wa muno ni kigu. Kindu cha kele kionene wa muno ni malelu. Kindu cha katatu kionene wa muno ni maundu masipitali. Na nyeta ni chairman wa aini mauke wanzuki nene sisi budget na nethia ona uimi wanzuki no sia itweneza na uimi wa ndengu katika budget ino mondo ma health pena area ta my village my vena dispensary lakini masai vena dispensary this budget again will provide a room ya kwa dispensary bandu beto wa mai na bandu beto akidimula kiwu with it over so many years but with this budget little queens are evidence tuongele with no to grade kilomita ya nemwe kila mwaka katika award with ya wapi kuanzia zio mpaka zia bulimi ndani and maitu magira meotano sindu hizo ndio kwa igera ni credit ya kwa his excellency the governor meto kumame mwamba na MCS maundu meke vatakanyo amwe me wimi angime kiwu angime malelu na sindula mawiti na sindula si kwa affect mwene ndi directly ngwenda kutavye enenzi kana takoni chairman wa committee ya administration mbeza si akilidi nitunongelangile kuma silingi milioni manana si avika milioni manadanda tuna kimi natoa sio kato ongele mbeza si akilidi not si akilidi si apropua kuma milioni miongo nana si avika milioni na miongo eli na mwenenze kumaisioni isa mwingi meina wa kuelesia katika mbanji letu kana sindu mingi letu avitithisi sendisi ya kutoa atoe sindu ingi ta etu avitithisi issue ya kwa kamengeto na kila tu omunzi katika mbanji kila keki katika kipaumbele tweki obwa kumandile ng'ombe na sindu ingi sina maana na kutungilela miradi ila yekiwe etongelelewe na kweko fenzi no ya sindu step priority tukulo sita enenze ibinengi twa mina kubetithia sindu mbaitu atongo maitu ala methiru mailika onduni wa muthemba usu maeke kweka kindu kia muthemba usu nundu ibineka bika na heka mandwa iseso ingi taia to iso sokoni wa kiuso mwingia yolo na sokoni wa mutomoke tuicha ithio valene nze alama ivikicha umbanoni mendekethe kusovo kwa malelo na muno alama elekele masivitali vamana masoko tanzia imwe ya kwa ilange utandithia town yetu marikitile yetu emwe nene eba na kila chozenya nikana county government ona regime le na boto na atindi akwine dingwe sima na dingwe sio anu meka oboya sio ule telegale ili kana ando mama mola kana ando ado mera disability ni iseso ya kusanya maoni mainenzika na public participation yulo budget ya mwaka wa 2023 iseso ile atoa iso nyumbani ya mbomba na resource center musini wa Mwingi nguri pacha Vilingi Wa Mauvoo kumava Mwingi kaunti ya Kitui Nelina Musangi. Tuandini wa kaunti ya Kitui kanana ya komiti ya mbunge nene na ila idhinikia maundu makoneti kigu itongogwe ni umwene kivila wona ulani ni mrod mbai ni tambukie silangani wa matinga na ulawi wodini ya kawiyu kuya sabu kaunti ya Kitui ya udhuiloni wa suya kudhui masilanga usu ula ukwamete vandu va kilungu cha miaka mbewa miongo ina mithelu 90 tuwelewe mbeangeniwe Honest Master.
Muyumba Kitui cha Uthiloni wa Sua Edith Vethi Nyenze pamwe na memba nyanyae manzama ya kuthinikia mokuli mamwene nthini matambukia silangani wa matinga ula wodini ya Kaui Kitui cha Uthiloni wa Sua kuthuima silanga usum uyu ketina wa Nyenze kuthacha mutalatala mbungeni nene ayenda silanga usu vukoswe vala silanga withitwa totelia ene nthima Kitui cha Uthiloni wa Sua vandu wa mbewa miaka miongo na mithelu ona kumela silangeno indiki kuma 1981 undu twatabwa teka kuima kuimu payethi wa andu makulika kithekani makazia miaka bau twele kitha twethi andu makie kuwa masia ni kuo matilanganile mekia ng'ombe mekia misie na nini mwina wikwatio munene wa silangeno nini zikethie mukule mwasia yanzie kwinzwe ndi one ala makwazi yanzie wa one Nyenze inena nuwete kaneta mbe yake ya kusiucha silanga wone kumana mwa wake wuo Kitui cha Uthiloni wa Sua balua wetie kwithia silanga uwe na unene wa eka yana imwe miongo etana ina wavukuswa katelese ene nthima Kitui cha Uthiloni wa Sua muvakisioni sia mwingi ya Uthiloni wa Sua ngalikweno kwithitwe no kame muno kwithitwe wana kungi kukua ito kutuma Kitui na kwite kwe kupititie matinyane kupititie osu oyitu nena ngalikwe sia olusi akakumuti sia musengo sia tulia kwina mbua lakini woka bano ibethiro bakibitu kwa nembua kilungu kiasa na niyo kitumina kwela mwando yembunge na kwa ni na maana sia nondo wake huo kithia katika national government kithia kimwe katika devolved functions kana ichi kile kwa county government lakini ngusi ya ngona kwanza ngalikweno ya olu ukizete mbua yeti ya kilevi mbua yeti siete mbua siana ada ina ona kwithia kibu kinenganitwe nthini wa serikali sia kaunti silanga uwa matinga wenda kimanda cha shilingi bilioni 1.5 kumana na onene wawo kindu kila serikali ya kaunti ya Kitui kwisila movia wake uo etayanesia kiki munenge mujumba wa Kitui cha Uthiloni wa Sua kwa setambia ya kwiti hoteli kuma kwa serikali nene na kana silanga uo kuvukoswa what we have seen is a worthy petition na nina atunga mubea ni undu wa kwithia ni mwoka county government itona kwinza nundu wa mbesa mwewe twaelezwe neza lakini nundu nitukwatia nisi nitutona na mamemba manzama ina alami ya tambaniti na Nyenze silangani uu ni mamwatha kukwata mbo mtalatala usu mbunge nene nikenda serikali kuvukuza silanga usu meiweta ni waile kutailia mwene ndi kwa ivinda ya sethia na uvukuswa ingi Susan Kiambani muyumbo wa Makueni na ulani memba wa komiti mukoloni enzeta silanga na yeka 42 years yeteke tondo I think it's a shame koti na namba omwiyone abayi yete ya mbunge njenoka bano namba iwe ivo anatunge anga imo byanikite ngwanda zona ngewe ipo muimana na tienda umwadha ndama kukutuenda umwadha ni tuimwe yuka uni lakini tienda umwadha chonde kila kitu naiki kasilange no yikwe ni tukwika takamiti kwa kila tumukulia dai muyo patient muikaete kelele alama nae tie proposal alama neki ngima yuwa wanando ingi olo na thiye mutu olo wikiye kiwiko olo unie ngu na yungi meka bya nandu macha aye ambao sisi ni ambao mbikiambe no nduri nyena utie kigunga kaja na kwanje unie ngu ayo kaunti kazi tikita ana ngengima tiwo ko nene situ na chama ni webo kiwone mukwata kwanza yu chama ni ute katwe kaeto mina tamu ya miaka 5 tutakwata kiguke okitaeka ungethi nake mwene kibila wanzama ina ingi mujumba wa Kitui cha Uthiloni wa Sua ni Mrodi Mbai no weti livoti la makwate tina kutambuka silanga huni nimeodhacha mbunge na kusukumia serikali kwa kilovia sia kusiucha silanga uwa matinga yeta kwangu nena nguge Yehova teka silanga ila nona abama zingazie na kivu ndio na silanga onge wano na medwa makwa nina dolola genye indi kuona silanga wano kwaje ne kayana na miongozi ya etano na jao 154 acres kiwiki buja ile agwenza mwende ana kuthina anarende na muyando na mwekenya ko ndawa no zilanga kwekara kubukuzwa kenda ndo mangwijao na wona mukumba na mwebange muthemba uo pa undu mubugwezwa zilanga mwabu wangu inago
na nguo mama zilanga nende kwenda Ilivote Vilingi Wa Mauvoo kuma Kitui Neto Onesmus Chalo. Tusiokethia kaunti ya Masaku vala serikali nene na ilaya kaunti ya Masaku memwamba na ikundi ya World Health Organization ni mavanie kutoaisia unengani wanda wana mauta oyulu wa Mauvoo isioni siandwani nini wa iliombunge kivathukanyo. Uombulohani Daktari John Mutua ulani ofisa munene ulaungamite maunduma uiti sivitali ni wa Kangundo level 4 kavindani kala wethi wanake kalona aungamii na atongo imandwani kuma odini inya sia Kangundo kunena ni sia yuluwa iseso ya kulika isioni siandwani kunenge enendi mauvundi sio na ndawa sia Mauvoo kana communicable diseases na ini tukwatiani na ke mwandikitu wa Mauvoo na ulani Boni Motesia. Vatonyeka nende ingisioni siandwani maketheo na Mauvoo mweme mwisio atoe nende kule umanyakirelo kana nzesa kumina Mauvoo ya yu muthanyani wa muthima ofisa ne methe wana unena nya pamwe na mavundi so memwanya ningikunena nisia undume kwithwa maitonyerelo isioni siandwani kunenga ndawa no kilomuga cha Kangundo kula nende mavinyikite ne Mauvoo tamenyo kati wa mawangi alamu maisioni siandwani izaso yema watakana mavani kutwaisa kuma matukunyanya mwini wa 3 omwaka huu lelo kenene kila to komante baba to komani ne kenda tunena nseje uluwa exercise ila tokwitha twina yokuma matuku ni nana ma mwai wa 3 mubika matuku 11 ma mwai usu wa 3 exercise ino yithiwa ye ya kunengana ndawa cia mino pamwe na ndawa cia bilharzia na pamwe na kunengana vitamin A kwa ciana. Daktari Mutua kana ofisa ulunga meta maundu ma witness hospital wale uvoa Kangundo watakana mauto na ndawa cia sinengano na alame na utuika kugirikana vaina to wanangiko kana mathina ngikwimia NND withiwa tuyoka kumisi nikanda tunengana ndawa ithi ndawa ithi sikatha sinengano ni our CHVs na CHV metha mainengana ndawa ithi kwa kila mundu wonthe ndawa ithi tunengane tuenenga vitamin A kwa ciana ila sina miaka 3 mubikia miaka 5 tutonengana ndawa cia minyo kuma kwa ciana ila sina mwaka umwe na mubika andu aima na ni tukwitha tuinengana ndawa ya bilharzia kuma kwa ciana cia miaka 5 mubika kwa ciana ila mubika kwa andu aima huu ni kuma miaka 5 na kwambata kingi cha vata chethwa kinene wa muthanyani wa muthene mawala mavikiana uvuthwa kana kulea kunewa uito mwingi isioni cia ndwani nani matonya kuvinya ene kana kumaita kuno munene vala ene maleta kumanya maonanyo Mauvoo ya twanene ya muno kuhusu Mauvoo ala meta neglected tropical diseases ni Mauvoo ala methia wanthini wa community situ lakini mainenga wa uito undu bailite na twanene ya wa minyo na wa bilharzia wa minyo ni uka kwa kila mundu kumilila kwa kana kanini mpaka kwa mundu munene na ni witha na mawona nyotano kwa lwanivu kumea minyo yemeima na ona saingi kwiwa ni motwe nayo bilharzia ni witha na kwa lwanivu mundu kwiwa tokwenda kutabika na kila kingi kwa wingi ni kuma maumao na saingi kwika choki na thakame wondi ya Kangundo thuloni wasua niyo ikumbiletwa muno ni Mauvoo bilharzia kana muluo na lama vinyi ya NND nimo maofisa ama uitimia kwithwa maikuthese ndawa na mautao vala makule NND kutumia kiu kitheu kukithekana mainethiwa mainya icha uyo bilharzia yetha yinenganwa katika ward ya Kangundo West yeyo ka nondo Kangundo West yethitwa yena burden nene kana yena cases mbinge cia uyo wa bilharzia kwenda twike ile kwitwa mass drug administration ndini wa community situ nikenda tupikie kila mundu wonthe kumilila kana kanini mpaka mundu munene twalame matumia sivu cia kwale na alama tekia ndawa twimakule kwinzia mbingi cia kuita sivu situ nitwaile kwikia ndawa ila ni akwata saingi naona nituthe okasia kiu kitu nikenda twikithia kana kiu tu kina mwisho twapikia kuthiko kinywa
na itha mundu ena ndobo ini tio mukulia akunike ndobo yake na ye kiasi kila ibinda kana kitoma kila kiutumiwa kutaba kiundo boine kwake ni kitheu na chamina kutaba kiuni chane kwa bandu bala kitatona kwitha kibikiwa kwataka kiko lame na sena nina monemende kametho mikure mautao yulwa mawu na ingi kwikire kana sena sio sina mile miseore tronya kwa nanga kana kuvingisa uyana wa sena nini tilangito iketha itomea masipitali maito na ikakwata mautao ndusia ilete kwitha si ya maliwala mailete nundwa sithe na siena afya na mamina kutetheka ititha ati maeleanja undu mailete kuya siana sio kwambia kuinenga ya nondo kuma kubika mithanthatu na kuma mithanthatu ti maeleanja undu mailete itha maimanenga maliu ondini ya masau kuma kangundo nyene toboni mutesea Naende livotise ke mundu boni mutesea niyo kututua ndini wa udhiumu wa wito wambe tusiokethea na Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ndukathi vasa Maandiko metu ati nziawa imwe ni vita na nziawa ingine yuka indi nthi kala tene na tene ona suane yuma na suane yithwa na kwikala atanga nikenda thithi vandu vayo bala yuma kiseve nikienda ngaliko yetheo na kiseve nikienda ngaliko yolo na kwithiuka nziani yacho na kiseve nikisioka ingi ithiululukone siacho mbuse sionthe ni sienda ukangani indi ukanga nduswa vandu vala mbuse siuma no voice yoka ingi ni wa maandiko meotwia indi va duniani andu ingi twento no maelekanya na kanyo munuka wa asiai ninguthivana no twisionesa maoni momekuthi mundu umwe anewikia ya asiai muveno ikilui ndakwete vanda niwa no vindu ye namba ya simu ungi nake anewikia ya asia ati mapenzi ni uthaithi wa uimuni ona kiumite kliniki otondo dunia yende na kuthiuka tamukwa wasa no uwa mavinda mavata methia wa maende na kutukwata vayu luwandi ni kwithia wana evinda ya kutana na evinda ya kumeta maundu ao ntheni kwiati kila kwacha ni vuso yingi ya kwailia maundu ni mamitwano misi kweya kana kulungalia kiinga vala kiekete ni va kilunguni cha tunenanie wina kwa Jacqueline Binya kila wakeli kuma saili na ndatika miongwena sia mawiyo va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Musesia wito wa Mutongo TV nguthoche nthini wa kilungu cha usili ne kuthi kotini wetha kwethina muno wailo utumia wakili nikenda withia ni wabira kotini lakini umundi ona mwene nthi wa kawaida no tona kukila na ketwa kotini rights cia mawithi ululuko environmental rights ni tasiva rights mingi kendo kila jonde kwithiulukite cha nthi ni kindu gisio na ki katika ila standard serikali katika kindunia katiba ka 2010 2011 nako kaili atawasiani sana kala ka bumbeni ilandi ya Kenya yosio usumbi yosio usumbi na katiba kaendete kakanena ni wakuyo Uingereza serikali ne ndugu serikali ati ya serikali ndikutubinia leo katiba mwe wa katiba waiti kana serikali ni wena kwa ni thete se wite serikali na alame utongo ni we serikali no thito sakuite mundu mwene nthi wa baya nthi no aete mjadala akasia kana mwea uwo yani theta se ubisie mubia wa mbunge ni mama se ubasemia wimi wa ng'ombe cia yeia thini wa kilungu wasia wa mwimi
Pengine ona kusiye mukeka wakina. Mukeka usi wakomea. Tomena. Ewa wakomea hata mundu. Kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu mawimi na mutwalito transplant sasi yanata. Transplanting by sauteka provided with the amindoni vena out right in the field ni wet. Nondo tuta mina kundika mitwo wenda wabaluka pyo. Utonda kwitha imonda flat muno ugethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio. Itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo. Nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolele kitungu kibandao ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula siembesa ni mazila siembesa wasia wa mwimi. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Mazpoa nithiye isovitu na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulukuma Meru Highlands Dairy. Thiya jitu ya mazpoa nithiya isovyu na nojitumie kumina waoni kuya musi wa kuchei na muitana vyu na andu maku. Cha vata munoni kana thiya jiji na nutrients ya vata nthini wa mejitu. Thiya ya mazpoa jina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithana 90 ite uthuka kwou no uthowe yingi. Yu kuwa chichaku na thiya ya mazpoa wiyone kivuthukanio. No kwa chidhi ya mazpoa dukana ila ivakuve naku wholesale kana dukana nene sia supermarket kwa thowa museo view. Mazpoa, chaguo letu, afya yetu. Sasa hii tenda inaingia wakati mgani? Wakati mvua ishanyesha nikainvest kwa mashamba na biashara ya kuku. Nitatoa wapi pesa ya kununua ng'ombe 2000 wa maziwa? Maimbopulo mkate. Sasa nini stress? Kuna tenda moja wazimu imeingia. Na unajua hatuna pesa. Sasa hiyo ndio inakupatia stress. Ujue yetu sako imeshafika hapa Kitengela. Yetu sako? Yetu sako wameshaingia Kitengela. Na wanaweza kukupatia pesa kufinance hiyo tenda yako. Na mambo iko shwari. Yetu sako ishaingia Kitengela. Na bado niko hapa. Sweetheart. Finally, Yetu Sacco is in Kitengela. We offer loans to help you grow and boost your business such mortgage loan, super mapato loan, Yetu mobile loan, Musingi loan, and Kilimo loan. You can now become a Yetu Sacco member by various accounts such as Hazina Savings Account, Kilimo Savings Account, Mapato Savings Account, Bakisha Savings Account, Yetu Junior Savings, Corporate Savings Account, Digital Savings Account, and Fixed Deposit Account. Contact us on info@yetusacco.co.ke 0724 114444 +254 6450 51399 +254 111 038 000 or visit our website www.yetusacco.co.ke. Yetu Sacco, your success, our pride. Nina udhocha ingindi wa mesa ito ya Vilingi Wa Mauvoo tuelekela kuya kauntini ya Mombasa vala ekalima Mombasa matongwewe ni ikundi ya Voice of Mombasa ni madha cha wendekethio wa kwenda Governor wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Nasir ailie uitindeni wa sivitali ya serikali kauntini ya Mombasa ingini menda Governor ailie mawidhi luluko mailuma odhokomini kana kukusia ene yanda kauntini ya Mombasa ukaitina wa Governor
gavana wa Mombasa kukuna mungu kampuni wa Mombasa Cement kunengane uteithio kwi enenthi ma kaunti ya Mombasa. Mwandiki wa Mauvoo Angelina Mose enalivotisu. Enenthi amatongoni ikundi ya Voice of Mombasa ni mamenda serikali ya kaunti ya Mombasa ivikie kunenga mwanya makundi makimbene na ala makumia uteithio kwi mwenenthi vatena ECA maiwetekana itambe ya gavana wa kaunti Abdulswamad Sharif Nasir ya kuungamia kampuni wa Mombasa Cement kumia uteithio nitumite misi mbingi ikunika. So ya kwanza inahusiana na ile draconian directive iwe withdrawn, itolewe kabisa ili wafadhili wawe wanaweza kuregea na waweze kusaidia wananchi wetu wa Kenya. Kwa hiyo kwanza county government ya Mombasa imefeli kusaidia wananchi, na huyu mfadhili hakuanza leo. Fadhila hizi anazozifanya ameanzia kabla yeye ni mbunge mpaka amepata ugavana. Mbona matatizo yalikuwa hayazungumzwi toka mwanzo? Na hakuna sehemu ambayo imefaidika katika Mombasa hii kama county kama sehemu ya sub county ya Mvita. Leo ndio yaona matatizo. Kwa hiyo gavana awe mkweli na waachilie, hii ni lazima awaachilie wafadhili wasaidie wananchi. Bila shaka, kwa sababu mwenye pesa huwezi kumlazimisha amsaidie nani wala nani. Wananchi wamelalamika sana. Wewe una seek waiver kwa sababu una an immediate need ya sasa. Lakini unaambiwa ati ngoja sijui kamati ikae, ngoja sijui 2 weeks na pengine wewe wataka usaidiwe sasa kwa sasa. Sisi demand yetu waiver tu ishughulikiwe within 24 hours. Number 5, tuataka pia governor aengage our corporate stakeholders. Wakae katika kikao, waelewane. Kwa sababu maoni ya wananchi wetu ni kwamba wao wanataka direct aid. Hawataki bureaucracy inaenda kwa ofisi hii, inaenda kwa ofisi ile. Hiyo haitatusaidia. Kama mtu anataka kusaidia direct, mwacheni asaidie direct. Ingeni meenda serikali kuikia malanyome mwanya nikana kuikilekana uteithio ula wa umwane makundi ama akimbene ni wa maviki ya enenthi. Na pia tunasema stop unpopular decisions without proper, adequate na meaningful public participation. Wajua katika article 10 ya katiba na section 87 ya County Government Act ya 2012, wanga public participation ni muhimu sana katika maamuzi yoyote katika issues za governance. Na pia demand number 3 ni kwamba basi waike security measures, kwa sababu walikuwa wanasema ati wao wanakatishia wafadhili wasifanye kwa sababu kuna watu wana abuse hiyo avenue, wanaanza sasa ati kuextort pesa kutoka kwa watu. Waike mikakati katika hizi hospitali zetu ili mtu yote ambaye yuko pale tu yuko idle na anajaribu kukon watu wawe wanaweza kushikwa. Nimeenda fedhio na unenenye na enenthi mbe wa serikali kuwasa matambi amwe vala ingi matula muti ayumbe ma county maweta kanani makilili undu vandu va kulikilela katina kumatetea enenthi. Kama kuna watu wametubwaga ni County Assembly ya Mombasa. Wamelala kabisa, hawapumui, hawakohoi. Wao ni pengine wakiona governor tu ni kumramba viatu. And that is wrong. Kwa sababu ukienda hata katika County Government Act section 9 imeorodhesha yale majukumu yao. Wao ndio wafaa wawe link kati ya services na wananchi, lakini hata wengine hata mtaani hata hawaonekani. So wao wametubwaga. Maondoni meko ni uiti nimeenda serikali ya kaunti ya Mombasa vikie kuikia malonyome mwanya nikana kutedia enenthi ala mena utonyi munini na ala maemetone kuiviande via masivitali ni kumana na maumu mame kalile. Petition ambayo kwa tuapeana ilikuwa ni marekebisho tuweze kuona hospitali yetu hata kama hospitali za Kwale watu wanalipiwa 100%. Na hapa pia Mombasa inawezekana. Bila hata wafadhili kaunti yenyewe zasimamia wananchi walipiwa 100%. Wengi wanapitia sana hiyo hospitali. Mimi mwenyewe nilitembea hapo na baadhi ya Voice of Mombasa tumekuta kwamba kuna hata mtu yuko hapo ni mgonjwa ameshindwa kutoa hata mtoto wake kwa sababu anasema anadaiwa kama 84,000. Analia kweli na anasema kazi anafanya ni kazi ya mjengo. Kavindani kawi kundi yeni atula mutima uvisama volisi va akaunti ya Mombasa kwa kumavata mwanya wa kutoesya miatiani onginye ofisini wa gavana kuvicha petition iyo undu ulama kuwetekana uyeli teni kuidhua kuanana na katiba mwenenthi ena mwanya wa kutoesya miatianio. Sisi tumehuzunika na haya maandamano yalikuwa ni ya amani, lakini maandamano haya ya amani polisi walikuwa wana ufahamu ya haya maandamano ambayo yafanyike. Sisi tunaomba kwa serikali kuu lazima ifanye reshuffle kwa polisi wote ndani ya Mombasa County, kwa sababu hii ni hujuma kwa wakazi wa Mombasa County kutetea haki zao. Polisi wanazuia raia kupigania haki zao, lakini sisi tunaona maandamano kama ya Raila anafanya, mbona hazuiliwi? Lakini haya matatizo ambayo ya kutetea wananchi anazuiliwa raia kupigania haki zake. Kilivoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa ni tawa Angelina Mose.
Tusiokethie kauntini ya Makueni vala kila umwenu kuendeka kwiyumya kauni wa kukitana na kuminana na utume iwanda wa sia kumila muno kati wa amuika na siana undu ula wa kwata mundu uweta mathina manene makiliko. Uwa nenwa ni Dominic Mutinda ula ni mutaalamu wa maundu ma kutungia mituo na kukitana na utume iwanda wa sia kumila kuma kiseseni cha The Good Shepherd Treatment and Rehabilitation Center kilaki musini wa Kibwezi kauntini ya Makueni kila kithini kia maundu ma kutungia mituo kukitana na utumi wanda wa sia kumila na kuita alame na mathina maumanitwe na utumi wanda wa sia kumila. Mwandiki wa Mauvoo Kennedy Mulinge etwele siambeange kwena na Dominic Mutinda ni kanando ni methe wa mesi alama toa esio dhose wanda wa sia kumila inde maimavithilila na itina siana na muika maithe wa misio ni minene kila umwe yandeka kunea na utongu wa serikali na kuyumia kukitana na sumo dhose nda wa sia kumila kuondoa kwitho wananzia wa siku atiwa hivinda yukite mtu aliteise ni muno na andwalame katika utongu hii na andwalame katika authority tumia mandua tuna chifu tuna assistant chifu tuna nandwalange anene maito ma kikumi ndoni kikutuini mundu kuthwa malama ingiti tunda atwise yulo akula drugs utewa kundulo tesa lakini tuiviki au matabia nusio munota community tuka embrace kindu kiithiomthe na tukasemba niacho nigenda with at the end of the day maundo ni maso vasi maendeka kwitha mustali ni wambe kuikithia mituo misio ya siana sio kumaendeka kuikithia lame utinda na kuya siana iti andu matona kulicha mituo ni miathe otauwa si maendeka kwitha asia isema vakuvi mamituo ya siana sio asini mailitenda me makini muno ila me na siana sio muno undu me unena nasio maikende me akali muno kethia siana sio na sindu imwe sio nena mayo nena nasio sindu imwe siana sio ni sio pitha kunena amo kingine kana to siana asai maitu ni asai ni toilete umekia shua kana ni tuambio teach them set our responsibilities kwa siana sito tuikakala ile siana situ sikala we are also no you thoka na kuka kukoma kana kayisi kwebuya nguwa kayisi tuambio teach responsibilities tene nikenda tuambio ka involve katika sindu ile imekia mundu kwinde mundu muima kila kindu kingine siana na sia thiuthauka tuikamale kende bado tuma monitor we said that we know what they are doing and the kind of people they hanging around with nondo to asia kana andwala tuikala na moni madetermine ni diao na tukenda tu yaone. Dominic ndino wa kituo chake cha The Good Shepherd Treatment and Rehabilitation Center kila kimusini wa Kibwezi kauntini ya Makueni aweta ingela uende kumatungia mutu na kumaita kukonya mathina makiliko kumana na utumi wanda wa sia kumila tamuika ongi weta ndende undu kuona mwika matetete kumana na utumi wanda wa sia kumila asei tuikala kaile siana sito muno wa uo nondo research ya sia uo undu walika mwene tene undu mundu walika kwambia utumia drugs tene niwe uwa unawe yambia tene ukethia kuma ndo isia kuma na addiction ne alika nesa yalika muno mwene na yalika mwene tukase kana ko kakalika kwa addiction keka nini pe parts ya brain sinda fully developed nisi ukaikambia kwa affectiwa na kana ukambia kwa tamadhina wana madhina makisoma madhina mamekalile madhina makona kuikala musi na andu nesa wana madhina makugrow naturally ugede mundu wele tumita growth ya mundu kugrow na kile kokede ni mundu tona kuikwatwa wana nutui ndilivotia Mutongo TV kuma Kibwezi kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge. Na uo muthenyani wa muthi Nudin Aji ni wavikanza amani ya Mauvoo na usesei kuitetea itina wakolo twa tawe munini wa mwene kivila muveani wa NIS ni weteteye kitumi chake cha kuvetanga makwani ma atetia nene haitula mutimu vya wa DCI kwa kumunenga ukunikili otemwa ilu Haji ni waweta kananu kuthukumanesa avitukithwa kuthukuma muveani u Member of Parliament for Mandera North and Vice Chair of the Fused, and we've had to go back. Chori MP Kajiado Central. Research Officer. Good afternoon, my name is Rhoda Mushori, Hansard Officer. A lot of these cases that have been cited and which we ended up withdrawing were made independently by myself and the teams that we work with. Of course, I do not work independently in a vacuum. I have a team of prosecutors and teams that we work with to review and prosecute the cases. Honorable Chair,
Those cases were necessitated to be withdrawn because, as was rightly pointed out by the Honorable Member of Gilgil, we had issues with how the evidence was passed on to the ODPP. Initially, the evidence that was tabled to us showed that we had sufficient evidence in most of those cases to prosecute. In some of the cases, the investigating officers themselves submitted affidavits to say that they produced evidence that was not complete, that some of the evidence were actually tampered with and some were even forged. This happened to myself as a DPP during this period. And a case was taken against me after having forged documents to bring a certain case against me for my removal from office. There have been quite a number of petitions against me, over 20, and all of them have been withdrawn as we speak, all of them. And all of them were castigated or orchestrated against me for my removal during that time, basically because I was able to say no, and I was able to be firm that the decision to charge rests with the Director of Public Prosecution and not anybody else, and that the Constitution is very clear that those powers are vested to or on the Director of Public Prosecutions. Nani tuisonga nambe nikana na yonza maya vamwe ila yetete maofisa kuma miveani kivadhukanio ya silikali ni seoviwe kutethesia kukitana na ulosani ulawe kinyete muno vandhi ya Kenya ndini wa kikalo kila kitongo iwe ni munene wa dhukumi ma silikali Felix Kosgei nzama ni nena ni sienzia sia undu matona kuka vamwe na kukitana na ulosani itina wa Musumbi William Ruto kueta kanande sa kuetikila mundu onaweva kulita ulusani iloviani siya mwenendi. State of affairs. Stolen money. Because almost 70% of the cases... We don't need new laws here. We don't need regulations. We don't need policies. We all have them. We go and implement and move with speed. Let us start simple. Let us enforce the laws that are in place. Let us enforce and ensure that our internal controls are functioning. Let us speed up investigations. Let us tighten it up. Let us not be selective. Let us roll prosecution as fast as we can. We have to have conversation with judiciary so that we move as fast as we can. You know you have the mandate. You know you are independent officers. You know the executive cannot order you to do what you are supposed to do, but the Constitution demands. And you know your officers are there because of the people of Kenya who has delegated that power and responsibility of your office. I have seen ghost projects and ghost payees as I carry out this particular mandate. So what have we done about it? Because as an office, with the few staff that I have, we have to do something at least to mitigate, although we can't say that it is 100% successful. So we have drawn up templates that follow the law to guide those who are requisitioning the funds to ask for the funds in a certain format. These formats are in line with the Public Finance Management Act and regulations, and are also in line with other laws like the Income Tax Act, like, I could say many others. But we have picked all the respective laws and put them in form of a template. And we tell our clients, please put your requisition in this form.
officers did not fill in their wealth declaration. And yet, it's mandatory under the various statutes. And this is oversighted by authorized officers and accounting officers. The fake certificates are oversighted by the authorized officers. We as a Public Service Commission don't have to tell them that this person has been employed today. We have to have an honest conversation with ourselves as institutions that are mandated with dealing with corruption. And I would want to start with the acknowledgement that I think corruption has become systemic in the system, and that corrective measures must be put in place urgently. Na ndilivoti isunia kututwandini wa udhiumo wito wake lituisiokethia kana twina mauvoo wangi kautame mo makonetie mathamu. Itamba hii nisi soba zila soba zetu usio na si itoko na komati masomo ene lakini nako nene ndakwe kando makonesa ngiti kuwo isu si andu azu no kotumia ama mota mundu ni mendete ni musinona ando maitilanga mokana bangawe wambuka ni hoibeti indila nabikie ko maisha mambi yani sio bandu na fix ni adhithi animbokana na kila we awu nda we kan wenda profit ko we ka calculate your managing affordable kwa customer buka mo exploit ya sembe nakwambia nyo yino nebingwese bawe wenda ka chao na yo wenda ukeba wina iko ya mzambe iko ya ngazi ya makaa nyendu ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzo ki kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe tuna kilo 15 isino kwa isino ni tatu Uyane uyava mutongo TV ngwatani ya mukamba nita wa Steven Mwema ndio tunanasema ndo mavya sala twedhiani no withukiisya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke. Mutongo FM ngwatanio ya mukamba. Maandiko metu yati nziawa imwe ni vita na nziawa ingine yuka indi nthi kalatene na tene ona siwane yuma na siwane yithwa na kwikalatanga nikenda thithi vandu vayo vala yuma kiseve nikienda ngaliko yetheo na kiseve nikienda ngaliko yolo na kwithiuka nziani yacho na kiseve nikisioka ingi ithiululukone siacho mbuse sionthe ni sienda ukangani indi ukanga nduswa vandu vala mbuse siuma no voice yoka ingi uu niwe maandiko meotwia indi va duniani andu ingi twento no maile kanyana kanyo munuka wa asiai ninguthi vana no twisionesa mauni momekuthi mundu umwe ane wiki ya asiai muveno ekilui ndakwete vanda leiwa no vindu ye namba ya simu ungi nake ane wiki ya asia ati mapenzi ni uthaithi wa uimuni ona kiumite kliniki otondo dunia yende na kuthiuka tamukwa wasa no uwe mavinda mavata methia wa maende na kutukwata vayulu wandi ni kwithia wana evinda ya kutana na evinda ya kumeta maundu wao ntheni kuyati kila kwacha ni vuso yingi ya kwailia maundu ni mamitwano misi kweya kana kulungalia kiinga vala kiekete
niva kilunguni cha tunenanie wina kwa Jacqueline Binya kila wakeli kuma saili na ndatika miongwena sia maweyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. The Agricultural Society of Kenya kana ASK kwisila kwa mwene kivila uvonge wa Masaku uthocha we mwikali wa kaunti ya Masaku wamwena kaunti ila ithengeani na Kenya kwa udhantha ndini wa mawonanyo kivathukanio mawonanyo makata iwe kiwanzani cha the Machako Showground kwambia wakati wa matuku mwonza nginya mwadhanthatu wa matuku 10 mwai wa dhanthatu mwakani uu angilili na miongo na itatu ene ianda mbe wajanda limona miongo 5 kuma sectors kivathukanio ta uimi usiovyo wasindu kana manufacturing nyumba kana housing biashara nini na ila siende na kukila maundu mavengi mevya ya wanda na ene hospitality kisomo vomwena wonanyo wa maundu angi utuika wa matuku ene iandandini wa maonanyo asume kwati wa kuyandikithia kufikia wakeli wa matuku dhanthatu mwai wa dhanthatu mwakani uu wangilili na miongo na itatu kwa kuyandikithia mitandao ni likandhini wa website ya muvea usu ilani www.ask.co.ke kana machakos@ask.co.ke kana ukune simu kwisila nambani ino noti mwonza imwe inya imwe itano nyanya kenda itano inya. Kalibu ingi ndini wa mesa ya Vilingi Wa Mauvoo tuendeyo kwa atiani na ndi tuisonga na mbetu kunikile Mauvoo makoneti ya Musumbi William Ruto ni uvikie kwithi wanake ya yumbula kana nthi ya Kenya ni kuendelea kukamisya unyanya wayo na nthi ya Russia kwa kwikia sahi ya wiwano waki utandithia ula ukutwatigwa kana ukwithiwa yailia utandithia kati wa nthi isi ile Musumbi Ruto anenie u itina kuthokewa ni minister muviani wa maundu ma nthi sianza kana maundu ma nthi sianza wa Russia na ula ni Sergei Lavrov na ula methiwe na kikalo nthini wa musi wa Musumbi kana nthini wa maofisi ma Musumbi handi novikie kuthiwa yelese kana ime kuthiwa mayende ya kuthiwa na ngwatanio ya nthi isi ile muno muno maundu makonetie muguo na usesei. Navondini wa mesa itu ya madhauni kana kilavu cha Nairobi City Stars nikikwate ya usindi itina kutandika timu wa AFC Leopards mbao ile kwa imwe ndini wa madhao ma round ya miongo 3 na imwe maligi ya FKF vandi ya Kenya idhao ye idhao kiwe kiwanza ni chanya yo musini wa ilovi kwe mudhanyani wa iyo. You know that we put, I will say, all our chance in the cup, and we have been out last week with defensive mistakes, and today it's again the same. We made mistake of children in our box. So when you don't have, you need to be aggressive in both box, offensively and defensively.
And defensively today, we were not there, so we have been punished. So I will say it's normal. You see, I said on the bench in the last 15-20 minutes, I say, this game will go in a bad way, and we conceded this goal. I repeat, we are not aggressive enough, and when it's time to clear, we don't clear very well. Yeah, first of all, I have to thank God. Number two, the players, the effort they've given in. They never give up from the first half. We conceded, and after that, I think we had to make some changes in the second half, which I think bore fruit, and I'm happy for the outcome. It's amazing. It's amazing how these boys have grown up to now. I think the work we've been doing, I think it's now paying off. And you could see in the second leg we did very well. And I'm happy. I'm happy about the players who came in, and those who joined in the second leg. I think we're forming a very formidable force. And you can see the progress just by the results. I think he's been growing from the first leg, and we're happy about his progress. At least now he's integrated with the rest, and we're happy that he's scoring goals. I hope he continues this way because he's a very young and enterprising player. Nende usuni uo muthia wa Vilingi Wa Mauvoo muve mwana kwa la mwata ambani na kwa ndini wa mesa itu ya Mauvoo angeta ngwithio ndi unengelelia vaya mwendoni wa saa 3:30 kwa oyu tani ya ilungu ile ingi unengelelia va Mutongoli TV.